current affairs. Latest music, we go play them for you. Carnival Radio now, we be the best. Carnival Radio now, we be the best. Carnival Radio, enjoyment unlimited. The number one hit music station. News update. Good evening and welcome. I am Joseph Oyikola with the Carnival Radio News Update. To begin the news update this evening, the Oyo State Governor Seyi Makinde has countered claims by President Bola Tinubu that the federal government granted 570 billion to the 36 states of the federation. Makinde spoke in a newsletter he published on the Oyo State official website. The governor, who said the report that the federal government gave the state 570 billion is not completely accurate, added that the fund disbursed were not a direct allocation from the federal government. He explained that the money received by the state were actually World Bank COVID-19 funds, with the federal government acting only as an intermediary between the international creditor and the 36 states. Makinde stated that the funding was contingent on what the state had already spent on COVID-19 programs, meaning the World Bank was simply reimbursing what the state had used to address the pandemic crisis. In another development, former President Olusegun Obasanjo insisted on Friday that the country will not progress towards achieving its goals unless leaders and citizens embrace what he termed moral reinvention. He also warned that Nigeria is sitting on a keg of gunpowder that could explode if the nation fails to take courageous and decisive steps to address its numerous challenges. Obasanjo described Nigeria as a nation that takes 2 steps forward, 1 step aside, and 4 steps backward. He stated that the demands of end bad governance protesters as very legitimate, stating that the government should heed the people's grievances and cease pretending that all is well. Report says Obasanjo made this remark when he received 6 members of the House of Representatives who are co-sponsors of bills sponsoring a single 6-year term, rotation of the presidency between the North and South, and the rotation of governorship slot among 3 senatorial districts of each of the 36 states. In the meantime, the federal highway linking Kano to Maiduguri has been severely damaged by heavy downpour, particularly in the area between Malori and Guskuri villages in the Katangam local government area of Bauchi State. The heavy rain split the road into 2 parts, compelling drivers to seek different paths to their destinations. While on his visit to assess the damage, Bauchi State Governor Bala Mohammed emphasized the road's significance as a major link between Nigeria's northwest and northeast regions. The governor called on the federal government to urgently look into the state of the dilapidated road. On the foreign scene, President Putin has been chairing a meeting with members of the Russian Security Council at a residence outside of Moscow. The head of the council, Sergei Shoigu, and Russian Defense Minister Andriy Belazov are among those seen attending. It is not clear precisely what the meeting has been focusing on, but the topic is reportedly fighting terrorism. Putin's foreign ministry spokesperson has previously referred to the Ukrainian incursion as terrorist. In the world of sports,
Nigerians' hope of winning a medal at the ongoing 2024 Olympic Games was further dashed after Tobi Amusan failed to secure a place in the final of the women's 100-meter hurdles. Amusan finished third in the semi-final, missing out on automatic qualification. The 27-year-old also finished 9th overall in the final standings. The world record holder was one of the favorites to win gold medal in the event. The Oyo State-born athlete made it to the final 3 years in Tokyo. And that ends news update on Carnival Radio. Thank you very much for listening. You can download Carnival Media app from Play Store and app iOS. You can also check out our website at www.carnivalmedia.ng. My name remains Joseph Oyukola. Good evening. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o, àkójọpọ̀ ìròyìn lámútọ̀ yín wá láti Carnival Radio. Joseph Oyèkọ́lá lóníròyìn yín. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ òní, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti sọ̀rọ̀ kan tako ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ pé ìjọba àpapọ̀ fún gbogbo ìpínlẹ̀ tó wà ní orílẹ̀-èdè yìí ní owó tó dín 30 bílíọ̀nù ní bílíọ̀nù lọ́nà 600. Mákindé sọ̀rọ̀ náà nínú ọ̀rọ̀ kan tí ó fi léde fún àwọn oníròyìn. Gómìnà Mákindé ni ó sọ ní àsọyàn pé ọ̀rọ̀ tí ìjọba àpapọ̀ sọ pé òun fún àwọn ìpínlẹ̀ ní owó tó dín 30 bílíọ̀nù ní bílíọ̀nù lọ́nà 600 tí kò sí déédé pẹ̀lú ohun tó ṣẹlẹ̀ gangan o. Eléyìí tí ó ṣe àfikún rẹ̀ pé owó tí ìjọba àpapọ̀ mẹ́nubà yìí ni kò wá láti àpò ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ṣàlàyé síwájú sí pé owó tí àwọn ìpínlẹ̀ gbà ló wá láti àpò báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ wa fún láti gbógun ti àrùn COVID-19 eléyìí tó bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fínra nígbà náà. Ó wá sọ̀rọ̀ náà tẹ̀síwájú sí pé ẹ wò ó, ìjọba àpapọ̀ kàn jẹ́ alárinà láàrin báńkì àgbáyé àti àwọn ìpínlẹ̀ 36 tó wà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nínú ìròyìn mìíràn ẹ̀wẹ̀, ẹni tí ó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ ààrẹ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ni ó ti sọ yanyan lónìí pé bí orílẹ̀-èdè yìí yóò bá tẹ̀síwájú àfi kí àwọn adarí àti àwọn ará ìlú kí wọ́n tètè kó ipa tiwọn o, eléyìí bí ó ṣe tọ́ àti bí ó ṣe yẹ. Ààrẹ àná náà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tún jẹ́ kó di mímọ̀ pé orí àgbá ètò ní orílẹ̀-èdè yìí wà o, èyí tó sì lè búgbàmù bí a bá tètè gbégbésẹ̀ láti kojú àwọn ìpèníjà tó ń kojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ọbásanjọ́ ló ṣàpẹẹrẹ ìfẹ̀hónúhàn eléyìí tí ó ń lọ lọ́wọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí èyí tí ó tọ́ àti èyí tí ó yẹ o, eléyìí tí ó sì tọ́ lábẹ́ òfin orílẹ̀-èdè yìí. Níbẹ̀ ni ààrẹ àná ọ̀hún tí wọ́n ń gba ìjọba àpapọ̀ lámọ̀ràn láti wọ ojútùú sí ọ̀rọ̀ eléyìí tó ń jà rànràn nílẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
ní báyìí òpópónà márosẹ̀ tó já ti ìjọba àpapọ̀ eléyìí tí ó so ìpínlẹ̀ Kano pọ̀ mọ́ Maiduguri eléyìí ní ojú àròdá kan ti bàjẹ́ o pàápàá jùlọ ní agbègbè Malori àti Guskuri eléyìí tí ìjọba ìbílẹ̀ Kantaguru ní ìpínlẹ̀ Bauchi. Òjò ńlá ọ̀hún ni ó pín ọ̀nà náà sí méjì eléyìí tí àwọn dírẹ́bà ọkọ̀ tó ń gba ojú ọ̀nà náà dẹ̀ ń wá bòmíràn láti gbà. Nígbàtí ẹni tí ó ń ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún ṣèbẹ̀wò síbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà Bala Muhammed ó ní pé ohun tí ó ṣẹlẹ̀ yìí ni ó bani níjẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ o ọ̀nà tí ó so ìwọ̀ oòrùn àríwá àti ìlà oòrùn àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà papọ̀. Ó wá sọ pé lánàá òde yìí níbi tó ti ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ló ti ké sí ìjọba àpapọ̀ láti wá nǹkan ṣe sí ọ̀nà yìí kó tó di wípé ó máa dá wàhálà tó pọ̀ sílẹ̀ tó dẹ̀ máa ṣe àkóbá ńláńlá fún àwọn tó olùgbé agbègbè ọ̀hún. èyí ni òpin àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ òní. ẹ lè darapọ̀ mọ́ lójú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa Facebook Carnival Media àti lójú òpó ayélujára www.carnivalmedia.ng. bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ lélẹ́ rí àti alágbèékẹ́ wa download ní Play Store àti App Store. Carnival Media bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá máa dára ọwọ́ èmi àti ẹ̀yin ló jọ wà o. jẹ́ ká máa gbé pọ̀ nínú ìfẹ́ ayọ̀ àti ìṣọ̀kan. ọ̀rọ̀ yìí wá láti Carnival Radio. Joseph Oyekola lórí ìròyìn yín kí ẹ ní àṣálẹ́ tó dára.